Welcome to the webinar number 249 of the Andean Health Organization Hipólito Unanue Convention. We've been learning together for a long time since we started this cycle of webinars in May 2020. Today, Thursday, October 24th, we gather to present the webinar entitled Eradicating Polio Unfinished Business. Boys, girls, and adolescents are not the future. We always repeat this. They are the present. For what we do now, everything will be reflecting their future. Reflections such as this and other priorities which are relevant to health and the well-being are found on the Noti Salud Andina bulletin, which is available on the website of the Andean Health Organization and in the Andean Integration Knowledge Showcase. We invite you to leave your name, organization, and country from which you are joining us through the comment box of the Facebook chat or the YouTube Live. In this same space, you can leave your questions or send them via email webinarhorasconu@gmail.com. To access the certificate of attendance to this webinar, as usual, you must fill out a short survey and leave your data in the fixed link, which is found in the Facebook or YouTube live chats. Please remember to check that your email is spelled correctly. This webinar has the following dynamic. We will start with the institutional greetings, followed by the lectures, and then we will start the dialogue stemming on the questions left by our participants in the different platforms. Well, to kick off this very important day, I will give the floor to Dr. Maria del Carmen Calle Dávila, Executive Secretary of Orasconu, who will give the welcome and institutional greeting. Go ahead, Dr. Calle. Bueno, gracias, Marianela. ¿Se escucha bien? Thank you. I don't know if you can hear me well. Yes, doctor. Okay. Well, thank you and welcome to the webinar entitled Eradicating Polio Unfinished Business, which is a webinar that the Orasconu is carrying out in coordination with the District 4955. Sorry, we're having audio problems. Today, we gather. Sorry, we have audio problems. Today, we gather to reflect on the challenges we still face in the fight against polio. One of the most crucial points to reinforce and will be repeated throughout this webinar is that as long as there is a single child infected with polio virus, we will all be at risk. History has shown us that infectious diseases don't respect borders. And if we do not achieve adequate vaccination coverage, polio could reemerge even in areas where it has already been controlled. It is essential to understand that to ensure herd immunity and protect our communities, I'm sorry, she's cutting out. Vaccination coverage cannot remain at 85%. To assure that the virus does not have a chance to spread, we need to reach at least 95% coverage. The key to success is that all children, without exception, receive the vaccine. Since vaccination is the only effective tool, we have to eradicate this virus forever. Let's recall that in 1988, the
Global Polio Eradication Initiative was launched when there were more than 350,000 cases annually in more than 125 countries. Thanks to vaccination campaigns, cases have decreased by more than 99%. In 2023, only two countries, Afghanistan and Pakistan, report endemic transmission. And the Rotary movement has been fundamental in this diminution. Although global efforts have been effective, there are still challenges in vaccination coverage. To achieve eradication, 95% of the population needs to be vaccinated, which will then ensure the so needed herd immunity. This webinar is extremely important and is part of the effort that we as Orascono have been making since July 2020, where we met for the first time with the immunization directors of the Andean countries, and since the technical meetings have not ceased. At the beginning, our task was to ensure that the vaccines for COVID-19 arrived in a timely and equitable manner, but we also held several webinars, issued press releases, and published the epidemiological situation week by week. There was a lot of dialogue on infodemia, the need to make decisions based on evidence, and we also showed the effects of the pandemic on the population and especially on children and adolescents. However, what has not supposed to happen happened. The pandemic distanced the services from the population and distanced them from the most important thing, access to immunization for children, an aspect that should not have been allowed, and which effects we see today in significant gaps in vaccination coverage. We're having internet issues, apparently. We cannot hear what she says. Ya se venía un aumento de la desconfianza de la población. Los de niños y niñas, 1 de cada 4 menores de 1 año. She froze. I'm sorry. Enfermedades prevenibles, 0 dosis. Se cortó, querida doctora Calle. We're sorry, Dr. Calle, we cannot hear you. You froze. La doctora Calle está saliendo Dr. Calle está, mire, tanto es que desea is estar en este webinar que está willing taxi, ¿no? to take part of this webinar, but she's on her way to airport. So we would like to thank her for her effort in wanting to stay here with us. Unfortunately, she froze, the image froze, the audio froze, and she was not able to enter again. Eradicating polio is an unfinished business, as the webinar says, and you need to do our homework, and that is getting a good grade. 85% is not a good grade. We need to be above 95%. The key remains mass and ongoing vaccination. So this is actually a very good message that we are trying to convey and with which we want to start with webinar. Thank you, Dr. Calle, for all your efforts. After the greetings of our executive director, I'm Maria Anela Villalta. I'm a physician by profession and coordination of immunization in the Aryan Health Organization, and today I'm very pleased to be in charge of moderating this webinar. After this preamble, we would like to welcome Dr. Luis Bengolea More.
Dr. Bengolea is a surgeon graduated from Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He has a post-degree in a specialty on field epidemiology training program developed by Universidad Peruana Cayetano Heredia in coordination with the General Office of Epidemiology of the Ministry of Health and with the technical cooperation of the Centers for Disease Control of Atlanta, the Pan American Health Organization, and the sponsorship of the Inter-American Development Agency. Dr. Bengolea has more than 30 years of experience in the field of management, research, and care in emergency situations. He is currently a member of the Orasconu technical team in charge of Frontiers and coordinates the Andean Committee for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, the Andean Committee for Public Health Surveillance, and is the coordinator of the Andean Network and Institutes for the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. Thanks to his work, we have updated information on our website where you can find the situation during the COVID-19 pandemic, as well as alerts and epidemiological situations worldwide that may affect the Andean region. Go ahead, Dr. Bengolea, the space is yours Muchas now. gracias. En primer lugar, Thank you quería very much. enviar First of all, un cordial I would saludo like a todos to los presentes salute en este everyone who's importante joined webinar. this very Y important antes de webinar. comenzar, And quería before agradecer a la doctora María starting, del Carmen I Calle wanted to Dávila, thank Dr. secretaria Maria del ejecutiva del Carmen Calle Organismo de Salud Davila, Executive Interamericana, Secretary y a usted, of doctora María the Villalta, Andean Health coordinadora de Organization, and Ms. operaciones Villalta, del who's a Orasconu, coordinator por la of invitación a Orasconu, este and importante especially for having webinar invited me dedicado to this a very erradicar important la webinar polio on a nivel eradicating recipiente. polio and finished business. El objetivo de mi presentación The goal of es my presentation brindarles is to provide información you with epidemiológica sobre el epidemiological estado actual information on the de la current status poliomielitis of producida poliomyelitis, por el virus polio, mainly el produced polio by the salvaje, polio virus, y the la wild type polio, poliomielitis tipo and vacunal en el ámbito vaccinal mundial, poliomyelitis latinoamericano y latino. worldwide in Latin America Asimismo, and in the conocer Latin countries. los retos para And su eliminación. also knowing Eh, what's the eh, challenges for its Quería, eradication. en primer lugar, Well, first of presentar all, I wanted primero el to present, concepto well, de la first, poliomielitis. the concept of Comenzaremos poliomyelitis, por describir and we brevemente la will poliomielitis, describe que es una poliomyelitis, enfermedad viral which is ¿Podría a hablar un poquito viral más alto, querido doctor? disease. Could you please raise your bien. voice, Ya. doctor? No sé si me están copiando. I don't know if you Sí, can sí, hear me now. escuchamos, pero sería excelente Yes, un we can poquito hear más you alto. now, but it would be A ver, excellent if you could déjenme please raise your volume a Más que little todo bit. para la interpretación también, porque For acuérdense que interpretation estamos hablando en purposes, inglés, also remember that por we favor. are interpreting this into English. a ver, un segundo. Just give me a second, please. Ujú. No sé si ahora me copian Sí, mejor. sí, doctor. Sí. Can you hear me well? Entonces, Okay, continúo. so I'll Les move on now estaba with the diciendo presentation. que la I was telling poliomielitis you es that una poliomyelitis enfermedad viral is a viral altamente disease. infecciosa It's highly que infectious, afecta which principalmente a affects niños mainly menores de 5 años. children less than El 5 modo years de of age. transmisión es a The way través of de persona transmission a is persona through y person to person, mainly principalmente por vía fecal oral. by Aunque fecal and también puede oral propagarse a route, través de though it alimentos might be o agua contaminadas. Algo transmitted through importante contaminated destacar water. es que el Something important reservorio to está highlight is solo that the en humanos. reservoir Y esto hay que is tenerlo only in presente. No humans, hay and we have to ningún otro understand this. reservorio There's no que other no sea la persona reservoir humana. which is non-human. ¿Cuáles son los efectos What de la are poliomielitis? the effects of El virus se poliomyelitis? Well, multiplica en el the intestino y puede virus invadir el replicates in the sistema gut and nervioso, it might invade the causando nervous system, parálisis irreversible causing en irreversible aproximadamente 1 de paralysis in cada approximately 200 1 out of infectados. 200 Es decir, infections. la So that poliomielitis grave means o that severe parálisis afecta poliomyelitis 0,1 or grave, afecta severe paralysis 0,1 affects o 0.1 0 o 2 or por ciento de 2% los casos. of cases. El poliovirus The ingresa por el organismo poliovirus y enters se the multiplica en la organism mucosa and is orofaringea multiplied in the y pasa al oropharynx. intestino
and from there it goes to the gut, then it might be spreading to the lymph nodes, the circulation system, which might cause viremia with multiple symptoms. The immunocompetent patients can excrete the virus at an average of 1.5, but it should be through 3 to 6 weeks. Most of the infections of these disease are asymptomatic. From 70 to 90% of the cases are not seen, and they do not cause any neurological manifestation. And this is very important to highlight because not all of the cases with infections with poliovirus will cause flaccid paralysis. So in the most severe cases, there might be an asymmetric paralysis. Currently, the PAHO has carried out some research work, and in 2021, it evidenced that around the world, 1/4 of the world population left in countries with water stress. And likewise, in 2022, this study determined that at least 1.7 billion people globally used a contaminated water source, contaminated with feces. So let's remember, and I'm highlighting this on the slide, that the most common way of transmission of polio is the fecal and oral pathway due to the consumption of contaminated water or contaminated food. And this is very important to highlight, and which will help us understand what's the main presentation of contamination amongst people. This chart, I will go through it very fast, but here I would like to show that poliomyelitis has severe types and different types. The abortive poliomyelitis, which is the most frequent one with without nervous system. The non-paralytic poliomyelitis, it affects the nervous system, but it does not cause paralysis. The paralytic poliomyelitis, which is 0.1% to 2% of all cases of poliovirus, it might be severe. The bulbar poliomyelitis, which can cause death, and the post-polio syndrome, which appears after recovery from paralytic poliomyelitis. I would like to highlight also what are the polio milestones. Here it is very important to bear in mind what follows. In Egypt, there is evidence of Egyptian seals portraying a priest with evidence of polio in his left lower limb, which was actually deformed. But at those times, there was no very intensive transmission, and this is why our history is not full of cases before Christ. There have not been so many outbreaks back then. The most severe evidence happened in the US, and we can see here in this graph, which is actually very interesting, that in 1952, there was the largest world outbreak of poliomyelitis cases. It was precisely in the US with 57,879 cases. In 1961, you can see here in the chart that the cases of affected children went down considerably. What happened during this time where the disease went down considerably? It was the vaccine developed by Dr. Jonas Salk, who developed the first
polio vaccine. Ustedes ven que la You tasa see here that the entre el año 50 y rate from 55 50 to era 55 de was actually 24,9 casos 24.9 por 100,000 cases per habitantes. 100,000 Siempre promedio. inhabitants. La That was the curva average. en negro es el The total de line, casos the black y la line is the curva total cases, and punteada the dotted o line intermitente or es el intermittent promedio de line casos accounts for de parálisis the average of concurrente clásica. paralysis Y cases, flaccid continuando paralysis. con la So now presentación, moving on with our pues presentation, tenemos que en este hito in de this trabajo para erradicar milestone la poliomielitis, to work aparece en that el año was 1961 implemented to fight Alder Day poliomyelitis, con there la was vacuna polio oral que se está the utilizando emergence of the oral Otro vaccine punto that's been used importante es now que en by el año Albert 94 Sabin in ya 1994. desaparece o The se da por eliminado, se tipifica polio was la eliminación considered del eliminated polio en las by the Américas. En el WHO in año the 98 Americas. In es muy 1998, importante and en this is a very Turquía, important aparece milestone, in como caso Turkey, the antes de last la case eliminación de la polio appeared en after Europa. the elimination En of el año polio in Europe. 2008 In hay un 2008, nuevo there is brote a de new polio outbreak of que polio, trajo which todo un movimiento internacional brought an international a movement África, to partiendo el support brote en Nigeria. Africa, which Y originated in será una Nigeria. máxima And prioridad en razón de la extensión del brote. Ya en el the año extension 2015, of the un elemento outbreak muy deserved importante es que maximum priority. la certificación de la erradicación There's a de la certification of poliosis en el mundo. eradication En of el año VP2 in the world 2019, in de la polio 2019, tipo of 3, ¿no? VP3, which is type En el 3, año 2020 poliovirus. In era 2020, a dos there países were only antes de two entrar a la pandemia por COVID que countries tenían before the COVID la pandemic condición which de had polio salvaje en el mundo. wild type polio Estos son Afganistán y endemicity, and Pakistán, that como lo is mencionaba Afghanistan la and doctora Pakistan. Ariel Caro. Y en And in agosto de este August año, of ONU 2020, certifica a África libre Africa de was polio salvaje. certified free En el año from wild 2022 se abre type un polio. In mercado interno 2022, there's a new que vaccine esto se open, relaciona and this al is uso de related to the la use of a vacuna new vaccine, hiperatenuada contra hyper-attenuated polio vaccine tipo polio vacuna tipo against 2. type Siguiente. 2 polio. Dentro de los aliados Now, as part estratégicos of que the tienen strategic alta allies, relevancia which por are haber highly relevant contribuido for having para la contributed eliminación de la polio towards the y elimination of iniciar como polio pioneros en este and trabajo de becoming a investigación pioneers con un trabajo with multisectorial the y multisectoral and y interdisciplinary con work, compromiso de la empresa privada with the que está involvement of the presente private Rotary enterprises, we have Internacional, the Rotary que International, apertura en el año which opened in 1979 1979 un acuerdo con el an Ministerio de Salud de agreement with Filipinas the Philippine para Department apoyar of no Health solamente to con financiamiento y compra support de financially to caso buy vacunas, sino medicines, toda la vaccines in this logística case, e but it inclusive contributed participación activa to the para el logistics control de and la active polio, pero esto participation sigue for siendo the un control aliado of polio, and it estratégico still dentro de la is a tarea very integral important universal para erradicar la partner polio. Adelante. considering the international strategy to eradicate polio. Esta tablilla, ustedes pueden This, ver well, in this slide, esta you can secuencia. see that Estos there's a brotes sequence of que estaban en el siglo outbreaks 1500 which antes de appeared Cristo, cuando este in sacerdote con la 1500 visión century de una before rana muerta Christ. empieza, There's a seal porque es evidencia pues, de que esta of enfermedad the dio 18th contra dynasty of Egypt with the paralysis. también el hecho There's de que a child esta here pulmón de acero which que is le permitía using an respirar iron tenía lung, allowing polio him to breathe. parálisis bulbar He had y bulbar una lesión paralysis, gravísima and that was a very y severe así se lesion. multiplicaron los And this is equipos how en los Estados Unidos y en otras different partes del mundo machines para proteger la vida were de los niños que replicated in the necesitaban US to save autonomamente lives respirar debido a of la lesión people. de las lesiones del asta anterior. Y también And la here we can vacuna also también fue see vital, a un girl hecho receiving clave the dentro del polio control de
vaccination. This is essential in the control of such a very severe problem, allowing for the elimination of this risk of suffering the disease just by following the immunization programs in the different countries. Here, it is important to take note as follows. In 2024, we have two countries. To the right side of the screen, you can see the wild-type poliovirus around the world. And since 2023 to 2024, there's Afghanistan with an impressive growth with a difference of cases vis-a-vis the previous year and a differentiation of 200%. And in 2024, this went up to 283%. You can very clearly see what the values are. The absolute figures from 6 to 23, and same thing with Pakistan. From 6, it went up to 39 cases of wild-type polio. We have very intensive activities in these countries with contamination with the wild polio virus number 1. On the opposite side of the screen, there's the cases of vaccine poliovirus type 2 in countries of the world as of October 2024. There's evidence of 173 total cases stemming from type 2 vaccine, and cases are mostly in Nigeria, Yemen, Ethiopia, and the Democratic Republic of Congo. Likewise, the environmental samples and the contacts have increased from 2023 to 2024. 62 to 99 positive samples in Afghanistan, and from 127 to 437 in Pakistan. What is the current situation now in the world, and what's the impact of the geopolitical conflicts? This is actually essential, and we need to consider all of these conflicts as part of the equation. Maru is an investigator which in 2024 performed a systematic review of the conflicts and the polio cases, and he found that the higher the political conflicts are and the higher the violence, it causes a reduction in access to water, the deterioration of life conditions, and the reduction of vaccination rates. Of course, this leads to a very sensitive increase in risks of suffering from polio in children, mostly. And this is a study which has been conducted in Iraq vis-a-vis the war there, and 20%, there was 20% less likelihood to receiving neonatal polio immunization than those times not exposed to the war. 20% is actually a very stunning figure, very large figure, and it puts the children population at a very high risk. 85% is not good. 95% or even more, and evidently that percentage will indeed protect the population. McPhail explains that for refugees between 2018 and 2019 in the UK, only 11% of children were compliant with the British polio vaccination schedule. En los términos, los estándares mundiales de vacunación. Ahí en ese gráfico ustedes ven. Here, in this graph, you can see that for the first dose, it reached 84%, but none of them had a booster dose. And you can see all the different types of vaccines and
We are not even considering rotavirus produces and so on and so forth. Gaza es un ejemplo, What's lamentablemente, happening in de Gaza? Gaza las is an condiciones example en of la the que very poor esa conditions población pues, está that sometida al a riesgo group of de people might tener be polio. at a En very el high mes de risk of julio having polio. de In este año se July of this encontró year, ya evidencia de there was muestras already medioambientales evidence of environmental en samples Gaza. ¿Sí? in Gaza. Se estudiaron los residuos o las aguas The residuales y se encontraron ya wastewater muestras was de analyzed and they poliovirus already tipo found 2 vaccinal poliovirus type 2, en medio vaccinal ambiente. type 2 Y un poliovirus mes in the después environment. And 1 month aparece later, el primer caso en there's 25 the años en first esta case región. in 25 years. El agua estaba muy deteriorada, ¿sí? The water was very El 95% deteriorated. de la población no 95% tenía of the agua population potable, did not have 80% de la drinking water. población era pobreza, no 85% había if the energía people eléctrica, are poor, el there's no conflicto power, trajo and the consecuencia la conflict destrucción, en primer brought lugar, de with las it the fuentes de agua. destruction of Recuerden the ustedes la water lámina y el sources first. encasillado que les ponía You can sobre el see agua es medio de transmisión mundial, ¿no? the Y numbers también here in the pyramid las in the plantas de Gaza Strip, tratamiento de and desagües, ¿no? the Que wastewater también treatment habían plants were of colapsado no use. totalmente. They had been Fíjense collapsed, en everything esta was pirámide destroyed. poblacional, Take la a look at mayor the cantidad pyramid. es Now, niños, ¿no? most of them are Que, children bueno, se vieron being afectados por affected. este problema. Adelante. Next slide, please. Y Gaza, agregando a todas Now, las condiciones added to all of en the contra de la conditions vacunación, against salvando los vaccination niños in y el Gaza riesgo de tener otras and enfermedades the como risk of polio, having ven other ustedes la densidad non-communicable poblacional diseases, you can aumentada, see ¿sí? what's the number of the Al lado density izquierdo les he puesto towards the un cuadro left. de densidad You poblacional see a the octubre del año population 2023 y density ven is of October ustedes 2023. Gaza, You can la see franja de that Gaza, la ciudad the de Gaza, Gaza city and tiene Gaza Strip has 683 habitantes por kilómetro 9,683 cuadrado. inhabitants per Sería square la kilometer. That segunda is the ciudad second most con más alta densidad or highly dense en el city mundo, ¿no? in the Después de world Mónaco. after Monaco. Pero, sin embargo, However, esa distribución es this dispar en toda la distribution franja y como ven is en esta lámina, ¿no? Donde hay diferentes unequal, where you can see concentraciones what's the de different población de cada concentration territorio. of Deir al-Balah, que population es el lugar donde apareció density. el caso y There tiene una al-Bala, localidad this de is where this case emerged 5.409 with habitantes por 5,409 kilómetro cuadrado. inhabitants Y per esta square kilometer. información And this es information del año is a pasado, part antes de la of guerra. a ¿Sí? publication of last year before the war. Y esta es otra información This is que es another crítica, information ¿no? which is En actually este gráfico pueden critical. ver In this las graph, zonas you can see donde the han areas resultado dañados por where el sistema de agua, the la whole water atención de system has salud been de la harmed, the población y health también system, everything has been las affected plantas because of the que war. tratan residuos. En el norte está bastante concentrada la población There's en este momento, ¿no? a lot of Adelante, por concentration favor. of people in the north. Esta es una muestra This evidente y is an gráfica de evident las and graphic condiciones sample de of esta the población. Aparte de conditions of la franja de Gaza, eh, habían refugios que no tenían las condiciones the adecuadas Gaza Strip, and there were para refugees which did realizar not have the una, adequate conditions una vida adecuada, una vida for en an adequate condiciones saludables. Siguiente, life. por favor. Next one, please. Y finalmente se hizo evidente el Finally, 23 de agosto on August el 23rd, primer caso de poliovirus vacunal tipo 2 en un the niño de 6 first meses. El niño no había sido vaccine-associated vacunado y poliovirus type tuvo 2 parálisis case facial. was evident in Concomitantemente Gaza. con este caso Together hubo with otras this case, muestras there were positivas others positive que samples evidenciaban pues, la which circulación en este evidenced lugar tan the inhóspito circulation of this conocido virus de in this condiciones place, inadecuadas stemming de, from the abastecimiento de agua y de alimentación en very general. poor Siguiente, por conditions favor. that people were living in. Ocurrió un hecho There que was a ha fact which evidenciado la posibilidad was de que si se toman showing the acuerdos de ambas possibility partes, that if there are se puede agreements llegar between a the un parties, avance notable there might be para proteger esta población. notable Luego de la progress to aparición protect de este these caso, las people. After partes the en emergence conflicto of this iniciaron un case, the proceso parties to de this conflict started intercambio de exchanging actividades
diplomatic acuerdos entre agreements, partes y se logró and un alto al fuego y el inicio they de agreed upon a campañas de vacunación. ceasefire and Inicialmente the start se of pensaba vaccination tener campaigns. 156.000 There niños were aiming vacunados. at Lo interesante fue que en las 150,000 primeras 48 children. In horas the first ya había 48 una población hours, more impresionante. than Al final 184,000 children se were encontró vaccinated, que and in the end, 160.000 niños 560,000 menores children under 10 years 6 of años age fueron received protegidos con their esta first primera ronda. dose in Ha September habido of una this year. segunda ronda There has been a second y round, lamentablemente and unfortunately, cuando se iniciaba la tercera ronda, when the third round was supposed to start, el incremento de la violencia hizo que se the suspendiera. increased Esperamos violence que se pongan de acuerdo nuevamente suspended para it, terminar put it in hold, but we hope this will hay be un abastecimiento en resumed efecto de shortly. vacunas el que There's se está dando en este momento por parte de diferentes 1.2 million organizaciones. doses of Hay polio vaccines conversaciones have been shipped to Gaza, eh, with para an additional llevar adelante la 400,000 doses on the way. campaña. Adelante, por favor. Esta es la información. This is the Lo pueden information sacar. that you can download. Siguiente. Pakistán es el otro lugar Pakistan y se puso is, en rojo Pakistán. well, Si bien es Pakistan is cierto, here in tiene red. muchos casos de polio, There are many polio cases estaba in concentrado más en la Pakistan, zona rural del and this Baluchistán, is pero more este focused 28 on de rural junio areas. But se on evidenció June un nuevo 28, caso de polio there aquí en el was a rural, new case pero of wild type ya no en la zona polio rural, virus type 1, not sino in en the la rural misma area, ciudad but capital de in the Islamabad. capital city, in ¿Sí? Y Islamabad. entonces esto generó todo un revuelo, This un caused movimiento a lot of que implicaba la movement necesidad de vacunar and turmoil, inmediatamente a which 33 made millones evident the de need niños. to ¿Qué otras vaccinate 23 million características? Oye, children cuando iniciaban las with a acciones different type de of la primera logistics. When vacunación the ocurrió first la guerra. vaccination Hubo round atentados contra there personal de was salud, an attack población, against trabajadores de salud y policías. health Y staff, a se police alteró officer, and toda la a doctor programación died, y and aumentó everything was obviamente el altered, riesgo and de definitely que pueda the risk justamente of producirse algún problema serio having con los vacunadores. Y serious aquí este es un infections enorme happened. This ejemplo is an del example nivel de of responsabilidad que the tienen level los of trabajadores de accountability salud y that todas health las workers instituciones have, que as well ponen as all apoyo the logístico institutions which para que work puedan on llevar a cabo logistical la protección support de los niños. to protect children, Bueno, y yo basically. creo que este es un And ejemplo I que think that this is a posteriormente se very good pusieron nuevamente de example. acuerdo Then y el día there 28 de was octubre an se ha agreement, and on programado October 28th, reanudar la they inmunización y la have scheduled protección to por resume cuestiones the de acuerdos campaign, entre partes. Siguiente, por favor. despite the context of conflict. Siguiente. Here, next slide, En please. Ucrania, antes de Ukraine, la guerra, en el año 21, before the tuvo un war caso in de polio en 2021, niños, there were 2 ¿sí? cases of polio in Y children, este era un and poliovirus that type was o 2. a Es un punto importante porque vaccine-derived ya type ellos tuvieron 2. contacto con They had, niños en un brote cercano en there Tayikistán. was context, El there were contacts 53% de with los niños en el año children from an 2021 outbreak in no estaban Tajikistan. vacunados, ¿no? Most of the children, En el año previo, 53% of children were not 83% de los vaccinated. niños no The estaban year vacunados. before, El 83% of 53% no children es were suficiente. vaccinated. Tiene que ser 83% is not a good 95 figure. o It should más. be 95 or La cifra more. mágica, 100% mejor. El año If it's 2023 100% ya se even estableció better. que no In había vacunas efectivas 2023, the y outbreak también is no había considered niños successfully que closed, habían and it tenido highlights the para esto. continuing risk Pero as en medio long de la as guerra, estas polio is cifras a sí global threat. todavía no dan la plena confianza de que sea así, ¿no? Están en plena guerra. Siguiente, por favor. But En remember Latinoamérica that quiero they are in the midst of dar la war. información Now siguiente. I will convey El the año information from LATAM. 2023, In Perú 2023, estaba en Peru muy alto riesgo de was at a los very casos high de risk polio of y polio Ecuador y circulation. Bolivia Ecuador, estaban en alto Bolivia riesgo de were also polio having a high risk en of el año polio 2023. En circulation el in año 2023. 2024, In estas 2024, cifras mejoraran para los países these andinos, en este caso figures improved for the Bolivia, Andean countries, Venezuela y Bolivia, Perú, Venezuela, and Peru pasaron a alto riesgo. En muy alto riesgo ya no went están, sin to embargo, having high risk. sigue siendo They are no longer at a high risk, but un this is criterio que hay que a criterion that
digamos, controlar. We have to Es control. la necesidad urgente There is de an continuar urgent las need vacunaciones. of Los ministerios resuming están haciendo vaccination. esfuerzos The ministries are importantes, putting important están efforts sacando and brigadas, they are están llevando a cabo sending campañas, brigades and they pero are se implementing necesita tener una campaigns, but we reacción need mucho to más have a intensa por much parte more de la vida intensive privada, reaction from privada, the de los community, medios de the private comunicación, companies, the etcétera, para massive lograr las metas communication que a media allá de los 70, 80 se to pudieron llevar go back bien a to cabo. figures which were En Estados achieved in the Unidos ha habido su 70s. brote The states, there de was an outbreak polio 2 of tipo vacunal VDPV type 2 este, en una persona in someone que no tenía vacunación, who was que era unvaccinated, parte de un grupo religioso que no se which was vacunaba. part of a Y religious group. entonces se urgió la necesidad, toda una And there movilización grande porque was se había dado en el estado de Nueva York. a Siguiente. lot of problems because this happened in New York. En el Perú también hemos tenido un In caso Peru, de un we niño also had a case of a una boy zona muy rural in a very norteamericana rural que area tuvo virus polio tipo with 1 an y que outbreak obligó of a toda una movilización vaccine-derived poliovirus type intensa de 1. There brigadas was a lot of policíacas mobilization of brigades selváticas de in Loreto the y jungle in se logró Loreto, el control de este brote en which estas localidades de nuestra managed to siguiente. successfully contain this La outbreak última que ha sido in la the jungle. información And the last reciente information received, very parte de recent OPS information del by 14 PAHO de octubre on de October la presencia de 14, casos de tipo polio there 3 en was muestras de cases of polio 3 vaccine-derived en muestras poliovirus type ambientales. 3 in Y en environmental 3 samples. orfanatos There are 3 or 4 hemos encontrado places la where persona o las personas que han sido generadoras de esta presencia del virus polio 3. Este virus the polio type es una 3 herencia que ha tenido poliovirus mucho tiempo el medio was ambiente y obviamente collected, hay muy alta especially in preocupación por Cayenne in iniciar ya los French procesos Guyana. de inmunización. So now there's a lot of interest in starting Eh, se immunization necesita campaigns. continuar con We need to las continue campañas with de the erradicación. eradication Y el Comité campaigns. And Regional the regional para committee la Erradicación de la for Polio se ha the reunido eradication of polio esta semana gathered this y week. ha habido There una was evidencia que ha obligado a seguir evidence which is insistiendo en forced las campañas de to intervención. persist Primero, en on esta semana intervention campaigns. This ha week, habido Afganistán, ha tenido un caso de Afghanistan's polio had one salvaje, polio, ¿sí? Y wild 10 type muestras positivas polio case ambientales de and estos 10 virus salvajes. positive environmental Pakistán ha samples. tenido 7 casos Pakistan's de had poliovirus 7 y cases una of muestra ambiental poliovirus positiva. and a positive En Chad, environmental sample. In agradecido Chad, con there were 3 cases of estos vaccine-derived casos de poliovirus, poliovirus and derivados de they la were vacuna tipo type 2 2 y también tiene muestras ambientales with positivas. also Y positive Nigeria ha tenido environmental 5 samples, and casos Nigeria has had de 5 producidos cases por produced poliovirus by salvaje. the type Bien, 2 finalmente, poliovirus. Well, now, la finally, estrategia the strategy tiene que ser hacer una has vacunación to masiva, be around comenzando por los mass lugares de muy vaccinations, alto riesgo, starting from those ¿sí? very high-risk Es aquellos places, que tienen and circulación these de are poliovirus those o de with the lugares donde hay poliovirus poca circulation vacunación. or places where there's Una little vigilancia vaccination. robusta, We need to have campañas de active inmunización surveillance, immunization masivas campaigns. We en need los hospitales also nacionales. to Hay que start concientizar y buscar educating la and colaboración, raising recurrir a la awareness, cooperación also internacionales entre resorting to países y international organizaciones para cooperation. fortalecer las intervenciones y un control intenso de And brotes. we need to control Esta es la the outbreaks. información que This quería is the compartir con information ustedes that I y had muchas to gracias. share with you. Thank you very much to you all. Gracias, doctor Thank Bengolea. you very much, Muy Dr. Bengolea. interesante su disertación. Very interesting Los invitamos a presentation. We compartir esta invite you to información. share La this pueda information. encontrar luego You en la will web y find también it en el on the webinar website hecho in por el the comité. webinar summary Para and compartir esta the bulletin. información, pues To relata share this muy bien, ¿no? Desde information, cuándo, bueno, nos acompaña well, este you've desafío explained como la historia. very Los well hitos what's the más origin of this importantes de todas virus, las what are the vacunas, most ¿no? Y important los efectos milestones, en la especially disminución de vaccines, and casos. the effects in También the nos pone en decrease of alerta sobre cases. la You're also persistencia de warning casos de about the poliovirus persistence of tipo 1 en los poliovirus, type países 1 donde tipo poliovirus in 2 different vacunaron countries, and miren, en type 19 2 países.
vaccine-derived Bien cases dijo and la other. doctora Calle al The inicio de la Dr. Kaya bienvenida mentioned at the que nuestro beginning país está in un solo the caso welcoming por los words, well, cuales there's estamos en one peligro. case only, we Otro will aspecto a still be in destacarse danger. es la Another aspect to resistencia al highlight is polio the ligada a persistence condiciones, ¿no? of Demostró que en polio realidad linked son to condiciones de conditions which are desigualdad, actually inequidad, inequality conflictos y dolor. conditions related to Estas conflict, to deficiencias war, where infructuosas services, of disminuyen las course, are coberturas de affected and vacunación. coverage goes down Hemos visto tremendously. también nuestros We've países also vecinos seen están en our situación de Andean riesgo, ¿no? Por countries estas are at bajas risk coberturas. because El of the año low pasado, coverage. 4 de Last estos year, países y ahora 4 3 of our menos. countries and now 3 of Y them. bueno, su última And lámina sobre well, la tarea this pendiente, last ¿no? slide on Creo que the la tarea pendiente outstanding es task, vacunar, I vacunar y think that vacunar, we need to ligado a un vaccinate and fuerte vaccinate, compromiso linked político, to a ¿no? very Como lo han dicho strong todos los political sectores, con la vigilancia commitment, epidemiológica y the estrategias epidemiological comunicacionales, surveillance, bueno, compromise of the dirigidas a dar private sector, confianza a la everything población. geared Muchas to gracias, doctora Lisbeth raise Correa. trust, Nos which han is something that llegado we need. felicitaciones We y have received preguntas. many Por favor, le congratulations and invitamos a questions. We permanecer en la invite you sala to y al stay in the final de room. las And at the end presentaciones of the vamos following a realizar presentations, un we will diálogo a partir de conduct las a preguntas dialogue based generales. on the questions. Muchas gracias nuevamente. Thank you very Ahora much. queremos We will now presentar present un the video que video gentilmente fue which has enviado por la been sent doctora by Luisa Dr. Elena Luisa Faleiros Elena de Brasil. Faleiros from Ella Brazil. en estos momentos, como lo va a contar, ella está As you will también en un hear, evento en el Ministerio she's por el Día Mundial currently at del an Polio. event Entonces, la celebrating doctora the Faleiros National es médico pediatra. Polio Eradication Day. She's a Actualmente es pediatrician. coordinadora y She's currently docente the del coordinator and Departamento de professor Salud of en the Niños, Department of Universidad Child Health, Metropolitana de Santos, Universidade en Sao Metropolitana de Paulo, Santos in Brasil. Brazil, Sao Es Paulo. presidenta de She's la the Cámara de president of the Especialidad y se technical desempeña chamber, como and asesora de she's the inmunización, immunization advisor específicamente en at the el tema de Ministry polio para el of Ministerio de Health Salud de in Brasil. Brazil, Es miembro del Comité mainly de in polio Vacunas matters. de She's a la member of the Sociedad Vaccine Committee of the Latinoamericana de Latin American Inmunología Society of Pediátrica, Pediatric SLAI, Infectious desde el año Diseases, SLIPE, 2019. since También 2019. estuvo a su cargo la She was in charge of presidencia the entre los presidency años in 2013 the y period 2018. covering 2013 to Actualmente es 2015. presidenta del Comité She's currently the Nacional de president of the Certificación y National Erradicación Polio de la Eradication Polio del Certification Ministerio de Committee Salud de at the Brasil, Brazilian siendo Ministry of conjunto con Health OMS together with y OPS. WHO and PAHO. Adelante con la presentación del Go video de ahead la with the doctora presentation of Faleiros. Dr. Felleiros. Buenos días a todos. Good morning, En everyone. primer lugar, quiero Well, first of all, I agradecer a would los like to thank organizadores the y al organizers Organismo Andino de and Salud the por Andean la Health honorable Organization invitación for this para hacer invitation consideraciones to sobre esta enfermedad tan terrible discuss que es la polio. this very Lamentablemente sad no estoy disease, en which is línea. polio. I'm Habría sorry, I'm sido not mejor online. con We are anticipación recording this porque video estoy justamente beforehand because participando en I una will be reunión participating in presencial another del meeting, on-site Ministerio de meeting Salud de at the Brasil Ministry of Health in con la Brazil conferencia sobre el with mismo the tema, same topic, riesgos de regreso de la polio. the risks of having Probablemente pido perdón por mi pronunciación, polio que dice around mucho de ser again. I'm perfecta, sorry. I'm porque sorry. mi lengua materna es You el know that portugués. my mother tongue is Entonces vamos Portuguese, not ahora a Spanish. compartir So la we will pantalla. share the screen with my presentation now. Bueno, haciendo Well, un now breve recordatorio trying que to tenemos hoy. Coronavirus remember salvajes, tipo 1, what's 2, 3. going on. Tipo 1 We have todavía endémicos en this Kazajstán y Afganistán. endemic Y los virus que son ways relacionados of a la polio, vacuna oral and atenuada, la you have the OTC. attenuated oral vaccine. Estos virus pueden causar These VAP, viruses que son might nichos cause VAP, asociados a la which vacuna. are niches associated to the Los virus vaccine, que son and those derivados de la various vacuna oral viruses which atenuada, derive from the es attenuated oral o se vaccine. están Either they en el are medio circulating ambiente or they o stay in the son environment, aislados or de individuos else they inmunosuprimidos. will be isolated from Comenzamos el immunosuppressed salvaje, patients. 50 casos This is the global wild poliovirus map identificados
There have been 50 cases notified until October the 8th of this year. And these are the VAP cases, that's social cases, vaccine-associated paralytic poliomyelitis. The incidence of VAP was much higher when we were using VAP in the vaccination programs. And starting 2016, after the switch, we see that there's one case of VAP notified from each 15.5 million doses of OPV. Well, this is showing that the risk of incidence much be lower, but only in Brazil in 2022, very close, we had 3 VAP cases, a 3-year-old boy, a 2-year-old boy, and another child age 2, and all 3 of them with VAP3. This is a vaccine-associated virus. Well, but this is not only about Brazil. Colombia, they sent me this graph with one VAP case, which was notified in 2019 in Colombia. They also have cases isolated with IVDPV3, which happened in 2010, and IVDPV1 in 2018. How are we doing in terms of vaccine-derived poliovirus with reporting until October the 8th of this year? 171 cases, and we have 50 cases of wild polio, and now we are at 171 CVDPV2 cases, 8 of CVDPV1, and 167 samples, which were isolated of AVDPV2. So in this graph from PAHO, we are not including the recent isolation of virus 3, which happened in St. George, in the French Guiana. In St. George, this is the name of the place, which is somehow distant from a street, from a city of Brazil. This happened recently, May, June. There were 3 CVDPV3 positive environmental samples reported this week. And this was collected in the French Guiana. And the French Guiana, and this is the map, it uses the inactivated vaccine only. That means that they isolated a CVDPV3 in wastewater. I'm sure that this virus has been circulating through Brazil also, was circulating in Brazil. And de los niños que se vacunó con el público con 2 dosis de bivalente OPV. In Brazil, there's 3 IPV plus 2 by OPV. We have the state of Amapá. After 3 doses of IPV, the coverage is 56%. It's actually very, very low and very far from the 90% which has been targeted. Now, speaking not about CVDPV, but how are we doing in terms of polio? Recently, we heard about a polio case in an unvaccinated child in Gaza. It was type 2 polio virus, CVDPV2.
with a very high coverage in 2022, 89% in 2023. However, the truth is that we have these circulating types and we need to vaccinate our children with a vaccine, including poliovirus 1, 2, and 3. We sometimes forget because the PAHO and WHO maps are not bringing along much information. There was a case of polio in a young adult which was unvaccinated in the US. They have been using inactivated polio for a long time, from the beginning of century, where this CVD-PV2 appeared mostly because of a person who had been somewhere else where this type of virus circulates. And this is how we ended up contaminating sewer, water, and here in New York, in the US. And see how interesting this case is. It's a 1-year-old, an unvaccinated child, VDPV1. This virus was isolated in Loreto, in Peru, in the jungle in 2022. I guess that you know this case better than me. And there was a second case reported, but it's still in investigation. I have not received any recent news, and this happened in 2023. I wonder if maybe there are no if there are more cases in circulating waters. I don't know what happened here. Sometimes there might be transportation challenges to prepare material, and well, here's where we are now. And I also wanted to mention cases in Guatemala, which were reported between 2018 and 2020. These 3 samples were not genetically related, and they were detected in environmental samples in 2019. This was reported by PAHO. A VDPV1, VDPV1, but unrelated, and a VDPV3. In this same study by the Guatemalans, there was research carried out by the Ministry of Health of acute flaccid cases. It showed flaccid cases which had not been reported in the search in the community. There was an institutional retrospective analysis showing 56 out of 150 cases of PFA not reported to the surveillance system. And what about the coverage for this area? This is where these vaccine-derived cases were detected. Coverage was not even over 76%. There was 62 to 75% coverage reported during the same period. And this is actually very concerning. Let's go to analyze the risks as to how to prevent by increasing the vaccine coverage with IPV. This is unbearable. And this has to be high. We should get up to 97% at least. And the other measure is to suspend the oral attenuated vaccine. This is something that we must do. Why? Because the inactivated vaccine needs to only be for routine vaccination and for a long time. But the oral attenuated vaccine is for contention of outbreaks. So the attenuated vaccine disseminates more attenuated virus of polio in the community with a potential mutation, and it's very highly virulent.
When we Hay, por use ejemplo, un an oral brote vaccine, it's when o there's an alguna, outbreak. estamos There's no poniendo doubt that we fuego are para apagar un fighting fuego. fire with Entonces, fire, estamos poniendo and más fuego para apagar un fuego. we are using Es more por fire eso to que put hoy out a fire. tenemos And una this is otra why opción. today we have Quiero these mostrar a other ustedes options. algo muy I would like to show you something that I los, consider is los very virus de la important. vacuna oral, The cuando oral son vaccines, administrados a when través they de una are vacuna administered through atenuada the attenuated en, vaccine en una campaña, por ejemplo, in y este a estudio campaign. fue hecho en This study was 2018, conducted bueno, in 2018, refiriéndose a but campañas que fueron referring to hechas campaigns which antes del were 2016, implemented o before sea, antes 2016, del switch. before the switch. Entonces vean que los virus que son Here, the administrados a viruses which través de are la vacuna administered atenuada through the se attenuated quedan vaccine, circulando por they keep meses, circulating for months. no They solamente stay en los there, individuos not vacunados, only pero in también en vaccinated sus individuals, but this is comunicantes also familiares, part conocidos. of the Estos virus close relatives. circulan por This varios meses, circulate o for a sea, lot of no son time. solamente They are semanas, not only, this is not only circulan, weeks, claro que disminuida they la cantidad, pero circulan por varios meses. Y un reciente viruses stay for estudio a long time. And publicado ahora en there was a 2022 recent study mostró published in que estos 2023 that virus showed pueden that these circular viruses por might casi un circulate año y for almost algunos a como el year, and serotipo some, 3 like serotype pueden 3, circular por might be más de un there año. for more than 1 year. Entonces, So existe un impacto muy there's a grande cuando very se usan high los virus impact atenuados que se quedan when circulando por mucho using tiempo the que requieren attenuated millones de vaccine, and sobrevivencia hasta la detección del brote puede ser muy largo, this ultrapasando un año. might Por eso que even en go los beyond 1 year. And brotes this is why actualmente se está today usando una we vacuna are como una using emergencia a todavía, que es vaccines as una an emergency, I nueva would say. This is vacuna oral a contra el novel polio oral con vaccine potencial de against mutación polio with a potential, a mucho much menor que la lower clásica vacuna mutation monovalente potential if we oral. compare this with the oral monovalent Pero vaccine. fíjense que usar la vacuna nueva Using the OPV2 para new brotes vaccine no es la OPV2 for solución. outbreaks is No not the vamos a continuar solution. usando una vacuna We oral nueva indefinidamente porque cannot es use una this vacuna que tiene indefinitely un because this is potencial a enorme vaccine with a también huge de potential mutación, no tanto of como la mutation. mono, pero un Not so much as potencial the other one. mutación que no es There's a high mutation despreciable. potential. Aquí se ve en esta lámina las emergencias, de emergencias, These brotes are the ligados al emergencies uso de linked la nueva to the OPV2 use of the new que aquí muestra OPV2. 6 países And these africanos en un are periodo de 2 6 años. African countries Yo being diría affected in 2 que years' time. ahora, I would say de that acuerdo con los now, estudios, according to la vacuna the monovalente studies, OPV2 the tiene monovalent, un the potencial MOPV2 vaccine, de has the causar polio potential de un of caso de causing polio para polio cada from one 10 case of millones de polio for dosis 10 administradas million de la administered doses. monovalente. Pero la nueva But the vacuna new OPV2 tiene OPV2 una cifra has de a 10 figure veces which más is baja, tenfold pero slower. es cero. O It sea, it un isn't caso de zero. polio It's a one cada case of 100 polio which might millones de affect 1 dosis million, administradas. 100 million doses Y aquí se ve administered. muy bien después que los casos We can see very well then fíjense que aquí número de emergencias por this is the number CD2 of emergencies ligados by a la nueva vacuna VDPV2 OPV2. which are Claro linked to the que new vaccine, the OPV2 estas emergencias, vaccine. digamos, This este número grande de casos big number of causados por la cases nueva caused vacuna by the OPV2 new no es OPV2 vaccine despreciable. Y aquí se ve are not en esta negligible. línea And in this line muy clara, here, azul, in this blue line, mostrando que después this del blue uso de line la nueva shows that OPV2 after se using the ve new que los casos vaccine, aumentaron, más o menos cases se went mantiene up, constante de and acuerdo this con remained at a la relación que constant acabo pace. de les comentar. Hay actualmente un estudio There's no más que un estudio en andamiento con la nueva OPV1 a y la study now nueva OPV3.
para que se being pueda usar supported by the como estamos Bill and usando Melinda Gates ahorita Foundation, uno, porque recruiting estamos for the new tomando OPV3 las and brotes also recruiting for the de new influenza del OPV1. H1N1. You can see the numbers on the slide. De acuerdo Comisión Regional de Certificación para la erradicación de la polio en la For the región de las eradication of Américas. polio in the region of the Tanto Brasil Americas, como Perú both estamos Brazil and juntos Peru aquí. are kind of close together. We de evaluación de muy alto riesgo went para from a una very high vacunación risk to de alto riesgo. a high risk O sea, seguimos con rating, peligro meaning y that we are seguimos still in con danger. alto riesgo, And ¿no? Aquí we estamos have still a hablando high de risk. Guyana. We are Guyana close está en to alto riesgo Guyana. porque está Guyana is cerca at de high Brasil risk because it's close to seguramente. Brazil, I'm Y sure. aquí está Brasil And y aquí this está is Perú. Brazil and this is Estamos en Peru. la categoría We de alto are riesgo. in the Y high las risk variables category, consideradas and the para variables este considered mapa fue for especialmente, this map principalmente, la cobertura vacunal y la was homogeneidad the de coberturas, la vigilancia vaccine epidemiológica coverage de tal and the eficacia y homogeneity of the ambiental coverage, debe seguir, epidemiological porque sabemos surveillance, que Guyana and we tuvo know ahora that un caso de Guyana had CVD-PV, a CVD-PV porque en case, Guyana and Francesa we know hacen about it vigilancia because in the ambiental. French Brasil Guyana, no hace. there's Brasil no hace environmental vigilancia ambiental. surveillance. Solamente en el estado Not de in São Paulo, que Brazil, in hacemos de Sao Paulo. rutina This la is the vigilancia only ambiental. Los otros routine estados brasileños no tienen environmental vigilancia surveillance ambiental. carried out, Pero but we don't have in descubrieron other ese states. CVD-PV They discovered this por CVD-PV vigilancia because ambiental of en la environmental Guyana francesa, que surveillance in está French Guyana, which is coladito con el estado de Amapá. close to the Bueno, Yamapa state. como determinantes, como variables consideradas, There are otros other determinantes de salud, variables situación de considered, the health contención, determinants, respuesta y situations of preparación a containment, and the brotes. preparation and response to Sabemos que outbreaks. por la We know Organización that Mundial de la Salud, esos órganos competentes, there are competent tenemos agencies que seguir established by suspendiendo PAHO and WHO, o cuanto antes suspendiendo la which utilización de la vacuna bivalente OPV con el indicate uso that the bivalent de una OPV vaccine vacuna should privada be exclusiva. stopped, Esto dice suspended. aquí hasta 2030. Bueno, estamos a camino, The yo no sé BOPV should be así suspended by 2030 si 2030. I don't podremos know parar, if we pero will estamos a get camino, there ¿no? on Estamos time, but aquí here's where we are diversificando, now, priorizando la 2024, segunda dosis de prioritizing the second IPV en dose países of que todavía IPV in those usan countries which are una dosis only de using IPV. one Y dose of así vamos IPV, siguiendo and hasta so on and la so forth, suspensión until total de the las total vacunas bivalentes. suspension of Estos bivalent son vaccines. calendarios de América This Latina. Yo quería compartir is con only in ustedes. Latin America. I Yo wanted to share estoy con esta lámina actualizada this prácticamente updated de la slide. semana pasada, ¿no? El Salvador sigue El Salvador ahora con vacuna IPV has the exclusiva. IPV, Todos los exclusive países que IPV. aquí están All indicados the countries siguen con la which are IPV here exclusiva. have exclusive El IPV. Salvador El 246 y Salvador 15 con la 24615 hexavalente with y a las 4 años hexavalent una and tetraxin. 4 years Costa Rica tetraxim. 246 y Costa 15 Rica pentavalente 24615 y a los 4 pentavalent, años and after 4 una years tetraxin, tetraxim. también una penta, ¿no? Paraguay Paraguay 246 y 18 meses 24618 hexavalente y a hexavalent, los 4 años una and dosis de IPV standalone, 4 years after solitario, a combinado. standalone IPV. Argentina a los Argentina 246 246 and una 5 dosis de years, IPV, all todas standalone. All of standalone, them are exclusivas. standalone. Y 246 y una dosis a los 5 años. De la misma forma, Uruguay Same 246 thing happens y a in los 5 Uruguay. años. No hacen Argentina y Uruguay una Argentina and dosis a los Uruguay, they don't 18 have meses. uh, Uruguay ya they votó don't por have 18 months, the 18 la months dose. extensión de la vacuna hexavalente en 2025, porque hasta ahora hacen So far, IPV standalone. Uruguay has all Brasil standalone, IPV but they will standalone introduce a the los hexavalent in 246 2025. y 15 Brazil meses. 246, 15 months, Ya standalone. empezamos ahora We en have octubre, already noviembre, started la suspensión
total de la vacuna We will oral. start to suspend the oral vaccine, Panama, 24618, hexavalent, and same thing with Mexico and Chile. They do not have vaccination at 5. And I would say that if there's only one case of polio disease, one case of wild-type polio virus isolated, or VDPV isolated case, the risk of polio continues. Thank you very much. Bueno, ya nosotros haremos llegar el agradecimiento, ¿no? A la doctora. Well, thank you very much, Dr. Figueiros, for being part of this important webinar. Hemos hablado con ella también para tener un We've acercamiento talked to her en cuanto a asistencia técnica to y receive arriendo de technical assistance to inmunizaciones the para Andean responder Immunization digamos, Committee to interrogantes respond sobre el to apoyo certain y questions regarding situaciones polio como la que and dijo, ¿no? situations El as those riesgo she está, es described. The evidente. risk is there, it No is olviden las evident. The fronteras, virus does not solo believe in están borders. bajas The y coverage nuevamente is no still olvidemos low. qué And pasó once con la again, pandemia. what happened with the Hemos ido pandemic? acostumbrando a Have hablar we del gotten used to 85% speaking cuando about esa no es 85% una coverage marca when this is adecuada, not es por actually encima del a 95%. adequate goal? It's Y over hay que 95%, vacunar, ¿no es and cierto? we have to Ha sido vaccinate. muy This clara is what en we need to ese, do. hay que She's been aumentar la very cobertura clear-cut. vacunal con The IPV. vaccine coverage has to Como lo ha be dicho, indiscutible, increased with suspendiendo la IPV and vacuna oral suspending the atenuada. oral attenuated vaccine little by Claro, o little. sea, hay menos, And no of vamos a course, there esperar hasta are 2030, goals ¿no? and targets. La We are not supposed to vacuna wait particular until inactivada es 2030. para la The vacunación inactivated preventiva, vaccine is for mientras routine que la vaccination, vacuna oral while atenuada the es para oral attenuated contención vaccine de is to brotes. contain outbreaks. Queríamos pasar We would a like la presentación del doctor Magno, to que es de move la on to Rotary, pero Dr. él tiene Magno's problemas de presentation, conectividad, but he's been ¿no? having Ha connectivity salido del problems. espacio. He left our ¿Le space. parece si ponemos una pausa activa, Why Ruth, a don't ver si we el doctor add ingresa? Y si no, an pasamos active al, break? al Otherwise, we ciclo de will preguntas. go directly to the Q&A session. Rob, ¿puede poner la pausa activa? Buenos días, buenas tardes, desde cualquier parte del mundo, donde quiera que te encuentres, bienvenidos a realizar esta actividad saludable. Así que desde el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, los invitamos a participar en esta actividad divertida. Así que vas a tomar una hojita de papel, preferiblemente reciclado porque somos amigos del planeta, y vas a realizar una pelotica de papel. Pelotica de papel, vuélvela una pelotita antiestrés. Y hoy vamos a trabajar esa liberación del estrés y la agilidad. ¿Cómo estás de agilidad? ¿Trajiste la habilidad del día de hoy? Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela hoy trabajando juntos desde la agilidad para hacer esta actividad saludable. Así que nos fuimos. ¿Tienes tu pelotita antiestrés? Empiecen a lanzar, que toque el techo de donde estás. Vamos, láncela bien alto, arriba, arriba, arriba. Perfecto, domínelo. Cuando la tenga ya dominada, así que quiero que miren, lanzo, aplauso, recibo, lanzo, aplauso, recibo. ¡Nos fuimos! Largo, grande, amplio, generoso, y no se te olvide la sonrisa. Eso es, lanzo, aplauso, recibo. ¿Qué tal si me regalas 2 aplausos? 1, 2, 1, 2, 2 aplausos, si se puede. 1, 2, domínalo. Si se puede, 3 aplausos. Perfecto, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si se cae la pelotica, la recoges y sigues. ¡Vamos! 3 aplausos. Vamos a romper el récord en el Organismo Andino de Salud. ¿Cuántos aplausos eres capaz de dar? ¿Listo? Lanzo, lanzo. Cuente, cuente, cuente. ¿Quién tiene el récord? ¿Quién tiene el récord? Perfecto. 4, 5 aplausos. Los que alcance a hacer. Esa es la actitud de energía positiva. Excelente. Vamos, nos fuimos.
¿Cuántos aplausos fuiste capaz de hacer el día de hoy? El profe va como por 4 aplausos. Muy bien, excelente. Lanza la pelotica. Con tus 2 manos te vas a tocar la cabeza. ¿Listo? Mire, lanzo, toco cabeza, agarro. Lanzo, toco cabeza. Con ambas manos. Perfecto, domínenlo. Esa es la intención, esa es la actitud. Están demasiado coordinados y ágiles ustedes, así que cabeza a hombros, mire, cabeza a hombros agarro. Lanzo cabeza a hombros, coordínense. Sí se puede. Agilidad. ¡Ánimo! Perfecto, necesito saber quiénes son los más coordinados del Orasconu. Sí se puede. 3, 2, 1. Y sabe que vamos a agregarle un tercer ejercicio. Yo creo en ustedes. Vamos a hacer cabeza, hombros, aplausos. ¿Listo? Lanzas la pelotica, cabeza, hombros, aplausos. No se rinda sin intentarlo, no fuimos. Cabeza, hombros, aplausos. Sí se puede. Cabeza, hombros, aplausos. Eso es. Domínenlo. Conmigo. Sí se puede. Energía, cabeza, hombros, aplausos. No se rinda. Rendirse es para otros, no para nosotros. Esa es la actitud. La gente del organismo andino de salud, la más fuerte, la más valiente. Esa es la actitud. Los que no se rinden. Eso. 3, 2, 1. Perfecto. Último. Cabeza, hombros, aplausos. Agárrenlo. Muy bien. Excelente. ¿Cómo estamos de coordinación y de descoordinación? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, lanzo la pelotita, voy a hacer un aplauso, pero lo voy a hacer detrás de la espalda y agarro. ¿Listo? Entonces hay que hacer ágil. Revisa tu espacio, que no te vayas a pegar con nadie. Eso es, con nada. Muy bien, lanzo, aplauso atrás y agarro. Si se puede. Lanzo, aplauso atrás, agarro. Vamos. Energía, aplauso atrás y agarro. Si se puede. Lanzo, aplauso. Perfecto, domínenlo, regálenme 10 de sus movimientos. Yo voy 5. ¿Cuántos le quedan? 4. 3, 2, perfecto, 1, energía y descanso. ¿Qué tal si hacemos aplauso adelante y aplauso atrás? ¿Listo? Sí se puede, vamos. Voy llenándonos de energía hoy. Esa es la actitud. Entonces, miren, lanzo aplauso adelante y atrás. Adelante y atrás y agarro. Adelante y atrás y agarro. Sí se puede. Vamos. Energía positiva para todos. Perfecto. Adelante y atrás y agarro. Adelante y atrás y agarro. Sí se puede. Domínenlo. Esa es la actitud, esa es la intención, perfecto. Energía, 3, muy bien, 2, muy bien, 1, último, y agarra la pelotica. Esa es la intención, esa es la actitud. Bueno, me dicen que Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela trabajan juntos desde la coordinación hoy para llevar hábitos de vida saludable, muy importante. No hay que rendirnos, ¿cierto? A veces parece difícil, pero no lo es si le ponemos actitud. Último ejercicio, vamos a hacer el último. Quiero que tomes tu pelotica, mire lo que vamos a hacer, con ambas manos. La vas a acercar a tu cuerpo, vas a soltar la pelotica, le vas a dar un rodillazo, perfecto, y la pelotica va al aire y la coges. Uy, profe, eso suena muy difícil, realmente suena más difícil de lo que en verdad es. Usted lanza y agarra, ¿la tiene? Perfecto, mire, perfecto, que rebote. Que no se caiga, si se cae la recogemos, no pasa nada, eso es, rebota en la rodilla y la agarras, si se puede, muy bien. Cuando domines la pierna derecha, quiero que lo intentes con la pierna izquierda, ¿listo? Si se puede, vamos, coordinados, si se puede, la otra piernita, ya, muy bien, suelto, perfecto, rodillita y la agarro. Ahí les vamos dejando ese ejercicio de tarea a todas las personas del Orasconu para que trabajen la coordinación, la agilidad, muy bien, el dinamismo. 3, muy bien, 2, excelente, 1, perfecto, y descanse, muy bien, excelente. ¿Cómo nos ha ido el día de hoy? Como siempre, un estiramiento para liberar las tensiones de nuestro cuerpo, llenarnos de energía. Quiero que cojas la pelotita con ambas manos, perfecto. Sube los brazos todo lo que puedas, separa las piernas, estírate, estírate arriba. Eso es, sonrisa. Mire, nos inclinamos para un lado, estiramos la espalda. Perfecto, liberamos estrés, tensiones acumuladas, nos llenamos de energía positiva. Vuelves al centro lo más arriba que puedas. Vamos para el lado contrario. Eso es, y respirando siempre. Respiración, algo súper importante. Estiro. 3, 2,
1, vuelvo al centro, tomo aire, exhalo y bajo los brazos. Calorcito, energía, fuerza. Mire, hoy desde el Horas Cono les agradecemos de todo corazón haber estado con nosotros en esta pausa activa, saludable, divertida y los animamos a seguir haciendo ejercicio de forma activa. Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue. Un abrazo para todos. Chao, chao. Muchas gracias, Ro, por esta pausa activa. Pero avisar de la patita, me pasé Thank buscando. you very much. Thank you very much for this active break to keep ourselves healthy, fight stress, and keep our muscles healthy and flexible. Well, thank you very much. We'll like to thank the people who are online from the ministries of health of the 5 Andean countries, is people from the Rotary Academia and different social agencies from Brazil, Colombia, Paraguay, Peru. We see that there are people from Venezuela, among others. We have just received many greetings. They also asked us to share the presentations. Of course, we will. Thank you very much. So let's begin this dialogue. Dr. Lucho, you are alone today. Let's do something here. We've asked Dr. Falleiros. We asked Dr. Falleiros 2 questions. Since she's not online, if it's possible to eradicate polio, and what's her comment considering the mistrust from the population? She has sent a video with the answers to these questions. Please, Rob, roll the video, and then Dr. Bengalea, we will have those same questions for you and some others which have been placed on the box. Tengo aquí algunas preguntas, varias preguntas. I have with me some questions. We would need 1 week to discuss polio, but let's get started with the first question. Is it possible to eradicate polio? I would say yes, but we still have a long way forward, which seems endless. When everything looked fine in 2001, there was an outbreak of CVD-PV, which intensified the trials on the virus stemming from the vaccine. There were some other viruses associated to the vaccine, and after the outbreak in the Dominican Republic, there's viruses which stemmed from the vaccine, and the mutation degree was established. There's a lot of publications showing the importance of these derived viruses as causing agents of the disease. When WHO advised to withdraw the oral vaccine, the OPV2, the monovalent vaccine, there was a trivalent and there was a 2-component. So starting with the withdrawal of component 2, when this happened, the number of CVD-PV2 cases increased significantly. So what do we need to do now? In my opinion, and this is also the opinion of different people, we need to withdraw the attenuated oral vaccine still and vaccinate against polio with a vaccine that won't entail this risk of keeping spreading the polio virus. In residual water, wastewater, which is the inactivated vaccine. There's no other way out. This is easy. Of course that it isn't easy. That was a question. It is easier to convince people, but we have to do this. Otherwise, we will go back to our starting point. In the meantime,
we need to control the outbreaks with a more stable oral vaccine, with a new OPV2. And now, shortly, we will have the new OPV1 and 3. Ya se está estudiando adecuadamente. Pero fíjense que aquí hay otra pregunta. But there's another Que question to estas consider vacunas here. These nuevas, vaccines, the new vaccines, OPV1, OPV2 y OPV1 and 2 OPV3, and no van a 3, servir para la aren't vacunación de rutina. good for Van a routine servir vaccination. solamente para control de They brotes, will be only good porque for el controlling riesgo de outbreaks mutación no es because the cero. risk of mutation is Como not ya les zero. mostré As I aquí, have el shown you riesgo de during my mutación es talk, the mucho risk of menor mutation is que much con la lower here vacuna than with monovalente the monovalent 1 o 2 o vaccine, 3 o la 1, 2, trivalente, or claro, 3, or the pero no 3-valent. es cero. But it's Entonces, not estas zero. vacunas So nuevas these new deberán ser vaccines, usadas y mm, seguramente could, serán I'm usadas sure that they will be used solamente para only brotes, porque la for vacunación de outbreaks rutina because debe the seguir routine siendo vaccination con la vacuna needs inactivada to por no tener continue with the riesgo de inactivated propagar el vaccine. poliovirus, sino la situación no va a tener fin. Otherwise, the situation will be endless. Bueno, tengo Very aquí well then. otra So pregunta, ¿no? Esta otra pregunta es sobre una pregunta súper importante, que cómo afecta la desconfianza en las vacunas, los programas de inmunización contra la polio. Ese es otro problema que, claro que en this is América another Latina problem no tenemos tanto problema como tienen that is americanos not y europeos, that australianos present con in el Latin Reino Unido, America con compared to Europe or the legislación, US como or decimos, other places legislación of the world. vacunal. No tenemos We tanto don't problema, have so much problem here, pero but pienso que la I desconfianza en think los programas that afecta the mucho. mistrust in El, the programs affects el hecho que la vacuna everything. oral The atenuada fact that the causa attenuated polio oral vaccine causes polio puede generar might desconfianza en los generate gobiernos. hesitancy Porque and la pregunta mistrust de la comunidad es la siguiente, como ya me hicieron because varios jornalistas. ¿Cómo different estamos aplicando journalists una have done vacuna oral this. que How are causa you applying polio? an oral vaccine Si causing no polio? sabían ya If que esta vacuna causaba polio, didn't ¿por you qué know no that this continuaron vaccine was administrándola causing a polio? nuestros Why niños? keep on No, administering this me to our preguntan muchos children? jornalistas. This is No something sabían, ¿por that qué the sí people always hizo la ask vacuna me. oral? Si saben que causa polio, ¿por If qué you siguen know con that it ella? causes polio, Ese es un problema. why keeping Entonces, vaccinating with para darle this? la vuelta al So problema, lo que hay to que try to explicar solve this es que la problem, vacuna what we oral need to tuvo explain is su that the oral momento vaccine had its time y ayudó and it muchísimo a la helped a lot erradicación in the eradication de la enfermedad causada of por un the polio disease virus salvajes. caused Y en el año 2000, by it hasta in el año 2000 2000, until la cuestión 2000. de los poliovirus, The el problema era la VAPI. Después del problem, 2000, I'm sorry, porque but antes en realidad she's speaking Portuguese. esa cosa de virus So asociados, poliomielitis causada por virus asociado a la vacuna era this la única associated to the vaccine discutida was y the conocida. only Mal conocida, one pero era known. rara, no era It tan was frecuente. Los not so, casos de so polio frequent. eran por virus salvajes, eran en número mucho mayor. Pero después de 2000 After aparecieron 2000, casos de poliomielitis there were causadas por virus derivados cases of de la poliomyelitis vacuna. Y originated desde el by 2000 hubo una the profusión de vaccine, los and estudios sobre este there were tema. Y a partir de ahí se studies empezó on a this programar la suspensión topic. de las vacunas orales. So the suspension of oral Y vaccines llegamos started a from los there problemas on, and actuales we que hay now have ahora. the current problems that we have to Entonces, la face. suspensión de las So vacunas the orales suspension of oral vaccines, atenuadas es un attenuated hecho vaccines, y debe is a suceder. fact, and it Esto should es happen. inexorable. This Y is something that vacunar is happening. una vacuna inactivada que no And tenga problemas vaccinating de with an mutaciones inactivated vaccine es without una problems of responsabilidad que mutations hay is que a asumir. responsibility that we have to assume. Entonces, para enfrentar la So desconfianza de la comunidad,
To face the hesitancy from the community, we have to explain all of these facts. Contar essa história que acabo de les contar. Enfrentar la desconfianza con la verdad. Facing mistrust with the truth. Vacunar a la población con la vacuna correcta. Muchas gracias Thank a you la very doctora much, por la Doctor, respuesta. for your ¿Usted response. desea agregar, doctor Luis? Aparte tengo Would you otras tres like preguntas para to add usted. anything, Adelante, por Dr. favor. Luis? Apart from this, Sí, I have estoy more plenamente de questions for acuerdo you. con I fully las agree conclusiones de la with doctora. the conclusions reached by Se me Dr. pregunta si se puede Fallados. eliminar de Now, la faz de la if Tierra el it could polio en be, if el this is año possible, if the 2015 elimination is se possible in eliminó el virus 2015, polio 2. the Se polio 2 una virus de was de eliminated. los virus polio muy agresivos que One of the infligen en most los niños. aggressive Y en el año poliovirus types affecting 2019 children, and in polio 3, 2019, ¿sí? polio 3 was Solamente quedó el eradicated. polio 1, que We es el más resistente a only kept the most desaparecer por resistant algunas condiciones, virus, circunstancias which is more que difficult to favorecen eradicate su because of some other propagación. conditions that Y favors precisamente its es spread. And el camino más this completo, is the most complete way razón de forward, I que think. en las zonas donde hay In the poco areas abastecimiento de where agua, there's not so much inadecuado, water supply tratamiento or de where the aguas supply is residuales, inadequate and the depuración waste discretas, water hace que plants and el agua treatments que are se not toma pueda adequate, ser contaminada. the human Eso da consumption lugar a water might be contaminated. los brotes And this que is why we've causan seen so many epidemias outbreaks in Latin a toda la America and in some parts of Africa. Eso ha ido And this mejorando a través de has las been intervenciones, es decir, getting ha better, disminuido el riesgo de contraer la enfermedad a meaning that través the de risk of organizaciones having the terapéuticas. disease Pero sin embargo, has decreased desde thanks antes de to la the pandemia immunizations and teníamos some serias other measures, dificultades but we were para tener having altas coberturas, difficulties even precisamente before por aquellas organizaciones que consideran que la vacuna genera otros because procesos, there otros are some other y eso organizations se ha that traído abajo consider that the todo el vaccine is esfuerzo causing que other se ha hecho problems. por años And there por have been parte lots of de efforts los ministerios de through salud time para controlar from the estas y ministries of otras health to control enfermedades. these as well as Y other esto diseases. creo que es un And punto all of this has importante fallen apart, porque and this is important. todavía existen There's escenarios donde hay still circulación de poliovirus. situations where there's poliovirus 1 Afganistán y circulation. Pakistán Afghanistan and son Pakistan are examples todos los of escenarios con this. alta transmisión del There's polio high salvaje transmissibility y of que wild-type necesita polio. tener intervenciones, There's a need to have digamos, potentes, powerful integrales interventions, y comprehensive con interventions here fácil acceso a la vacuna, es with decir, easy access to the a vaccine al uso de la vacuna. and using the vaccine, I Las mean. vacunas intramusculares The intramuscular inactivadas, las inactivated vacunas contra vaccines la polio, against se usan polio mayormente en are aquellas, mostly aquellos used países que ya in eliminaron la countries circulación de that polio. already have eliminated the Y transmission of concuerdo plenamente con la wild-type doctora en que se polio. And I puede agree seguir with los Dr. programas de inmunización Fallados that correspondientes immunizations de la vacuna programs have to be inactivada. followed. Sin embargo, ¿sí? Cuando aparece un However, brote, un escenario whenever donde there's circula an todavía outbreak el poliovirus salvaje, where the wild-type pues poliovirus entonces is se necesitan circulating, las vacunas the orales. oral Se está vaccines, of viendo en course, este have to be momento en el used. caso de Gaza el uso de la In vacuna Gaza, hipercoagulada, ¿sí? the Que es la hyper-attenuated herramienta que está vaccine en este momento is logrando the una fácil tool that inmunización en is tan corto de tiempo, managing porque son control gotas in a que se very dan short en boca time y eso lo because puede these are aplicar drops that are un administered to children. personal And this is eh, something that even que no necesita un someone who's entrenamiento mayor, not ¿no? Y pueden trained participar might administer with the organizaciones participation of tercerizadas. different Eso se ha organizations logrado to en speed tan this up. corto periodo de This is tiempo, something that has been sobrepasar las coberturas en Gaza. achieved in a very short period of time. Eso es lo que complementaría This a is lo what que I would add to Dr. Gracias, Falledo's doctor response. Luis. Thank you, Y Dr. con Luis. respecto a eso, And yo now quisiera regarding this relacionar cuáles son los principales issue, what are the desafíos en este main momento para challenges precisamente so lograr far erradicar la polio to versus las eradicate estrategias polio que se versus implementan para the superar estos strategies that are desafíos? implemented to overcome these challenges? hay tres importantes desafíos.
There are three big creo, challenges dentro here, de la gran cantidad de ellos, pero los que son but centrales those that para are lograr more la important eliminación de to poliovirus 1 manage to ya eliminate relacionamos los poliovirus aspectos 1 políticos, ¿no? are Ya en el estudio que les había related mostrado, ¿sí? to El the hecho de studies tener already el showed. geopolítico y la estrategia de intervención o geopolítico The y la estrategia de geopolitical enfrentación a consequences través and de the los intervention anticuerpos strategy to para eradicate eliminar the o virus generar or más dificultades para la atención de las personas es disminuir los servicios de salud, ¿no? Muchas veces se llega a destruir los servicios de salud. Y oftentimes the entonces esta health services disminución are destroyed, de and la this capacidad de respuesta de los drop servicios de salud hace que in las coberturas caigan the inmediatamente. health services Entonces eso es un originate reto grande, es un the desafío grande drop el in mantener activos los servicios de salud keeping aún en these momentos de crisis services active even in y crisis, abastecerlos con and los insumos supplying necesarios them with all the para que puedan necessary ellos inputs is tener also vacunas difficult. They protegidas, need to ¿no? have Vacunas the protegidas para el protected the uso de vaccines periodos protected necesarios. with the right Pero cold respetar, hay que chain, respetar la posibilidad de no but we usarlos have to como respect un blanco this de possibility guerra. of not using these Y el services segundo es as a que war target. The second luego que aspect se here is that establezca un after proceso de este tipo que se da en todos such a los process is países established, democráticos, es importante que it is important eh, se tenga mucho cuidado con to be very agua. careful in El abastecimiento del agua y el water supply. tratamiento del agua es necesario porque así Water is evita la necessary, presencia de hence enfermedades avoiding the transmitidas por presence bacterias of transmisibles. having bacteria-borne Creo que diseases eso and es virus-borne un punto diseases. crucial. This is a crucial Y point, I creo would say. el tercer desafío, que es The muy importante tenerlo en cuenta, third es important que en challenge aquellos países is donde haya brotes that hay que where intensificar there's an las outbreak, actividades de we need to control. Y intensify en the aquellos control países activities, donde and where esté there's circulando el virus, circulation of the de manera virus, también intensificar las we also atenciones, need to mejorando los intensify servicios, la disposición de vacunas the y un punto availability of vaccines. importante es And also inmediata an respuesta important a través de una detail vigilancia is to introduce robust Sí, surveillance. gracias, doctores, que Thank estamos you very hablando much, de Doctor. inmunización, estamos Now hablando that de we're prevención, discussing de immunization, we acceso, also bueno, de need mejores to condiciones discuss para la having población, de access to mejor better presente conditions y futuro para to have a niños, better niñas, present and adolescentes y toda future la for población. boys, girls, and Dado su adolescents. experticia, digamos, Given con your el tema de las expertise pandemias, on the cómo se subject está matter adaptando la of estrategia de pandemics, erradicación del how is polio the a las eradication of pandemias? polio being ¿Cómo vamos a adapted to responder? pandemics? How are we supposed to respond? hay un aspecto bien importante que todos There's a debemos very de tener important en aspect consideración. we should Eh, consider, all of us un should solo caso de consider. polio One es una polio case emergencia en is salud pública de a importancia public internacional. health Porque hemos emergency. tenido miles de What casos, we've ¿sí? had Eh, thousands of de, cases de, influenza of COVID, ¿sí? O la COVID and COVID, como influenza. todos lo han conocido. En el caso de polio, un solo caso ya es una In emergencia en salud In pública the case of y polio, having moviliza only toda one una case serie is an de emergency indeed, acciones and it de mobilizes a intervención series of interventions and de actions that manera are muy of the necesaria, essence, which are ¿sí? absolutely necessary to Entonces, contain the ¿qué outbreak. es lo que debemos de So, what should fortalecer? we strengthen then? Eh, la intervención de la vacuna The vaccine intervention. y la intervención a través de la And the inmunización se intervention by da way of en toda la immunization población que habita un happens territorio, in toda, all of the population la inhabiting local a piece of y land, también la que the está de paso. locals and also No those puede which are ser in posible transit. que It is not a possible través de that debido a through, mecanismos de well, tipo administrativo, de identificación de las personas, the se deje identification of people, libre o no se vacune a los we niños are not que están vaccinating de paso, children ¿no? who are in Porque transit. los niños pueden ser afectados por la enfermedad local o traen alguna enfermedad. Children might be Entonces, affected sí by the tenemos la local necesidad disease, o existe la necesidad and de there's a inmunizar need a to toda la población immunize susceptible, all la que the está migrando susceptible y la people, que es those who vive en are el espacio, migrating and porque those así who también van live a estar protegidos de in the esta space, posible because enfermedad.
This is the only way they will Y be protected. otro punto importante es que cuando aparezcan estos Whenever brotes en zonas donde hay these transmisión outbreaks de appear virus in areas ah, of vacunal o de virus salvaje, es necesario vaccine or wild-type utilizar viruses, it nuevamente is necessary utilizar estas para control to use these de tools for the tipo 2 o 3, control of the vaccine-derived types, the attenuated esta ara vaccine. está It recién is expensive. introduciéndose, pero It's tiene menos been riesgo de recently producir introduced, but there's less contagios risk secundarios, of ¿ok? having Menos riesgo de transmission, less seguir risk emitiendo of virus vacunal que pueda keeping afectar a los niños en zonas donde transmitting hay brotes vaccine por virus cierto, in the ¿sí? poorest areas. Y hay un punto también que considero And there's es also vital. something that I consider Un here to be sistema de vital. vigilancia robusto, Having un a sistema robust de surveillance system, identificación en menos having de a 7 system días for identification in de less than 7 days los casos of que fueron diagnosticados y necesitan el diagnóstico cases es deserving muy urgent importante, ¿sí? diagnosis. I think that this is of the Menos de essence. 48 horas para And hacer less than 48 la hours identificación y notificación de la to parálisis clínica y identify estar the identificando los contagios paralysis. muy rápidamente y identificar la cadena de transmisión. Identifying the Eso es transmission clave, ¿sí? chain Y early no on solamente eso, is la essential. Not notificación only this, nacional y la also the notificación national internacional. reporting and international Esto reporting es are clave para equally ir important. alertando a This todo el is sistema para que essential comiencen to keep an las alert on the actividades whole de system inmunidad o so de that the vacunación immunity or inmediatas en caso interventions de ser will start identificado en immediately la zona y after tratar de controlar que to el try proceso to no vaya contain a the más. whole process. Y la colaboración internacional es fundamental. International Este collaboration is also trabajo no es fundamental. solo del This is not personal de salud. only something Aquí that hay the una health staff responsabilidad para needs siempre. to account for. Uno, There's de shared los padres y los responsibility. niños. Parents are Es responsible for their necesario children, que for ahora starters. lleven a los Now, servicios de salud a los niños. they should take Esto their es children to the fundamental health porque el centers, and polio no this ha is desaparecido. Ya ven fundamental. The lo que polio has not pasó en disappeared, Gaza. and you see what Gaza happens in tenía Gaza. In 98-99% Gaza, there de was cobertura y 98, bastó que 99% bajara a coverage, and it was 86% enough for it de to go cobertura. down to Lo que quiere decir, ¿dónde 87% debe estar protegido? Y apareció el for primer caso de polio, the first el case to virus appear, vacunar 2. type 2. Concuerdo en que I tiene que agree mejorar el uso de esta that vacuna. the use of Vacuna oral this tiene que ir desapareciendo vaccine progresivamente. En un needs caso to get better. de The una oral vaccine emergencia, needs to disappear. tiene que But ser if tratado there's de an una manera emergency, rápida y de la we única need manera, herramienta urgent disponible interventions and y quick correcta y interventions. bajo And the costo only es tool hacer low uso cost de la available is vacuna the oral, que oral ojalá vaccine. poco a poco vaya erradicándose a medida que los países logren altas coberturas. Muchas gracias, Thank doctor. Le you. agradecemos las Thank you, preguntas doctor. realizadas. Bueno, Thank si you no hemos very much alcanzado a responderle, las for vamos a tener en cuenta your para questions. próximos seminarios web. Thank you. Valoramos su participación We e value interés. your participation and interest. Para cerrar este To espacio, close this doctor question and Bengolea, le answer pediría session, en un I minuto un ask you mensaje final please de lo to que leave us a quiere que final message el in 1 minute, público what you would recuerde. like the Luego audience de que to la take away imprudente, la from doctora María Luisa this también session. nos ha And dejado Dr. un Maria mensaje. Luisa has Adelante, also left us doctor with a Bengolea. final message. Dr. Bengolea. La poliomielitis es una enfermedad Poliomyelitis prevenible al is a 100%. preventable, Y 100% esto creo es preventable disease. fundamental, lo tengamos And en I think mente that los we padres, need los to, abuelos, los as tíos y parents, our todas las personas que grandparents, our estén ya uncles and recién aunts, we conocidos que need to deban be recibir la aware of dosis this completa. fact. It is Los preventable, servicios de 100% salud preventable. tienen Health vacunas y debemos de services have llevar a los vaccines, servicios de and salud, we no need to esperar take our que children salgan to the de health los servicios a buscar a vaccination los padres, centers. porque esa es una evidencia de fracaso de If la the centers go capacidad out to look de for la the población parents, para this is a protegerse. sign of failure. Y entonces lo que tenemos que hacer So what we need to nosotros, do padres, now as abuelos, parents, our tíos, etcétera, es grandparents llevar a and nuestros niños uncles and aunts is to ahí take en our el servicio children de salud lo van a atender, to lo van a the health registrar. posts Es and más, health centers. van a examinarlo y le van a They dar will otras vacunas que examine pudieran the ser necesarias. children and will La, provide them with other vaccines la that might protección de also nuestros be niños necessary. está The totalmente protection of our children is waiting for us. Thank you. Gracias, doctor Thank you, Lucho. Dr. Lucho. Adelante con el mensaje, doctora Dr. Figueiros. Adelante, Figueiredos, Rob. go ahead.
Me piden un mensaje final. You're Yo asking me for a diría final el message. I siguiente. would say as follows. Los virus están por ahí circulando. No hay Virus como are there, asegurar out estos there virus. circulating. We No hay cannot colocar algo en los do alcantarillados, en las aguas something or residuales. No hay place cómo. something in the Los virus van a wastewater. seguir There's no way out. circulando The virus will always be en los circulating intestinos, in our gut, en las aguas residuales, in por the muchos, wastewater. por And this is mucho something tiempo, that will happen for porque a hay long muchos time países que because todavía there's siguen many usando la vacuna countries oral that are y still va a using the seguir oral usando. vaccine and they No will debe keep on using esperar, it. los Let's países not que wait. pueden, no debe esperar hasta Let's not 2030 wait para until cambiar de 2030 vacuna. to Por change favor, vaccines. Please tiene que do it pasar a una now. vacuna You have inactivada to cuanto move antes. towards an No inactivated vaccine as esperar soon as que possible. en Let's not wait 2030 va a tener que for suspender Eradicating. 2030 to No, suspend los the países tienen que se vaccine. programar y tienen que se We proteger. have to Por act lo tanto, now. como no hay cómo asegurar Therefore, since virus there's no way to make sure that the derivantes de la virus vacuna que están por ahí circulando, viruses stemming from the vaccine that might be out vacúnese, there vacúnese con la circulating, get vacuna vaccinated with the vaccine, with inactivada, the inactivated vacunen sus vaccine. niños. Vaccinate your Muchas children with the veces inactivated vaccine. brotes y van a Oftentimes, there will necesitar de be an vacunar outbreak, adultos. and of course, there will be a need Entonces, to vaccinate claro que van a adults. ser situaciones Of course, puntuales it que van a will be ser very specific discutidas cada situations una en su propio momento. that will be Con qué analyzed on a usar, case cómo by case hacer, cómo basis. controlar. Pero But vacúnese con la get vacuna vaccinated inactivada with y the inactivated protéjase vaccine contra and los protect tres yourself against subtipos the de 3 poliovirus. Y poliovirus no serotypes. colaboren con espalhar virus, eh, eh, virus mutantes de la vacuna oral por aguas residuales. Entonces, vacúnese So con la get inactivada, vaccinated with the vacúnese y inactivated alcance vaccine. Do it una as vacunación por soon lo as you menos hasta can los niños de and vaccinate 95%, your hasta los children. niños de 5 años con por lo menos 95%. Muchas gracias. Thank you. Bien, reiteramos el Well, agradecimiento we con las reiterate our excelentes appreciation ponencias for del día today's de hoy. excellent Recibimos muchas presentations. felicitaciones. Received many Gracias, doctora Luis congratulations on our Bengolea. social Gracias, networks. doctora Thank you Luisa very much, Falleiros. Dr. Y Bengole también and Luisa gracias, doctor Falleiros. Magno And Ibáñez. Qué thank you, pena que Dr. no pudo Magno. I'm compartir la sorry that you were not experiencia able del to Rotary share como the un actor experience of the importante Rotary en as a esta very important lucha. stakeholder Muchas in this gracias a fight. todos. Thank you Gracias very al much to all of equipo the del Horas participants. Cono Thank you y very a much todas to las the Horas personas Cono que team and to all of participaron the en people esta who actividad. participated in this activity. Quiero I would recordar like que to el próximo remind webinar, you that mire, the ya hemos next llegado a webinar, and 250, this is será el 31 de 250, octubre. will be on October Visión 31st. 2020. Mire que el tema 2020 tan vision. importante, ¿ah? O See sea, how important nuestra this issue visión is. Our 2020 vision, como our una cuestión de 2020 vision desarrollo y de as a derechos. matter of development and Solo rights. volver a recordar y That aparecer las is palabras que it. dijo la doctora Calle en la bienvenida, And ¿no? remember what La Dr. Kaya historia nos said ha at the mostrado que beginning. las enfermedades History has shown infecciosas us that no infectious están, no diseases respetan do fronteras. not Y si respect no alcanzamos borders, una and if cobertura we adecuada do de not achieve vacunación, an adequate pues la polio puede vaccination coverage, resurgir, well, polio incluso en zonas might donde ya ha reemerge sido even in controlada. areas where it's already been Es controlled. esencial It is comprender y essential to dijimos, ¿no? Ayer understand, dijo, lo and we vamos a said and we repetir a lo put it largo del like webinar. in this Y way. We will sí, es repeat it throughout the necesario webinar. And comprender yes, it que is para necessary garantizar to la inmunidad understand that to colectiva y guarantee herd proteger a immunity nuestras and to comunidades, protect our pues la communities, cobertura de vacunación well, no puede quedarse vaccination en coverage 85%. cannot stay behind at Como dijo el 85%. otro día This is, en otra ponencia I la remember doctora Patricia de la Dr. Universidad Cayetano Patricia Heredia, eso from es mala Cayetano nota Heredia, this is para asegurar que el low virus no grade. tenga la To make sure oportunidad that de the virus propagarse, does not have necesitamos the alcanzar opportunity to spread, al we need menos un to get at least 95% de cobertura. Y 95% eso es coverage un in tema vaccination, and de this is decisión, no something es solo una that's meta, es un imperativo, como dijo, un imperativo de salud necessary, not only necessary, it's a imperative. nombre On de la behalf doctora María of del Carmen Dr. Maria Calle, del Carmen nuestra Calle, secretaria our ejecutiva del Executive Organismo Secretary Andino of de Salud, the vamos a cerrar este webinar Health and the agradeciéndole organization, we would públicamente like su to close by participación. thanking you for Muchas your gracias. participation. Well, thank you very much.